start our lecture. So in NMR spectroscopy, we have focused on, just we have to recapitulate the previous lecture. We have explained the instrumentation and schematic diagram of NMR. Long question is always asked on this, and you have to draw the diagram. And along with that, we have to give the different components which are present in NMR spectroscopy. That is a magnet, sample holder, radio frequency generator. This is the sample holder. Then this is the magnets. Then this is the radio frequency transmitter, and this is the radio frequency generator. Hello. Lecture only. Oh. So here can extra sample in suitable solvent, like you have to keep very small quantities required, and then we have to keep the spinning is takes place, and these are the magnets, and the frequency, that is radio frequency, having fixed, that is having the instrument whether it having 300 megahertz, 500 megahertz, 800 megahertz, and then the spinning is carried out. Then it can steadily absorb the radio frequency and go to the excited state where the resonances occur, and then it come back to the ground state when it can lose the radio frequency emitted, which is absorbed, and that is recorded in the radio frequencies is amplifier that can be converted to this CID, and then it goes to the detector and consoler. So that part we have explained. Then on that basis, we have already explained the which are the important features of H1 NMR spectrum, that consist of number of signals. It gives information about unique electronic environment. Then integration, that is the area of signal. So that can give the peak and area under the peak, that can give the how many number of protons are present at that chemical shift value. So the chemical shift value is the position of signal on x-axis with respect to the radio frequency of absorption by a particular proton, and on that basis with respect to the standard reference, that is tetramethylsilane, we have observed the peak, and that peak position is called as chemical shift, that is expressed in terms of delta. Then we also observed the splitting pattern of signal that can give the information regarding the number of protons which are present on neighboring carbon atom. So such kind of information we have obtained, and then we have explained the shielding and deshielding. In that we have already explained that when the proton is present inside the magnetic field, which is more close to the electropositive atom, so more applied magnetic field is required, and that can cause the excitation. So this effect is called a shielding effect. And when proton is present outside the magnetic field and which is close to the electronegative atom, so what will happen? They pulls electron towards itself, and less applied magnetic field is required, and that can cause excitation. This is called deshielding effect. And we have explained that shielding and deshielding effect is depend upon the electronegativity or electron density around the proton. So more the electron density around the proton, more is the secondary induced magnetic field is developed, and that shield the proton more, and that is nothing but more energy is required to overcome this, and that's why it is towards upfield. So shielded protons shift the absorption towards upfield, and deshielded protons which having a less secondary induced magnetic field, and the shielding is very less, and that's why it requires less energy, that is applied magnetic field, to undergo excitation. So it is called as deshielded proton, and they are observed in the NMR spectrum towards downfield. And again, it depends upon the different parameters are there, like electronic effect, that is electronegativity inductive effect, van der Waals deshielding, then hybridization effect, anisotropic effects. There are so many effects are there that we have to explain in the parts of chemical shift. So this part we have explained in the previous lecture. Now we will focus on chemical shift. So what is meant by chemical shift? So it is the position of proton of NMR which is resulting from shielding and deshielding of electron. It is called chemical shift. So generally
we can explain this is the position of proton in NMR spectrum with respect to the shielding and deshielding of the electron of that particular nuclei. So here the variation of position of NMR absorption is observed in NMR spectrum. So different proton having different position. This is because of the electronic shielding and deshielding effect. So that is nothing but the chemical shift. It is the difference between the absorption position of the sample and absorption position of reference standard. So that is nothing but with respect to the reference standard at which position proton is appeared, that can be find out by the chemical shift value. And that's why it is also called that it is the difference in the absorption position of proton with respect to the TMS, that is tetramethylsilane. It is a reference standard. So chemical shift is nothing but it is the difference from the TMS to the position of proton. It is called chemical shift value. Chemical shift value समजते का? Meaning yes or no? केमिकल शिफ्ट म्हणजे काय की एनएमआर स्पेक्ट्रम मध्ये त्या प्रोटॉनची पोझिशन ही रेफरन्स स्टँडर्ड सिलेन म्हणतात त्याच्यापासून किती अंतरावर आहे, दॅट इज द पोझिशन ऑफ प्रोटॉन. आणि ते कशावर डिपेंड आहे, दॅट डिपेंड अपॉन शिल्डिंग अँड डिशिल्डिंग. समजतंय का? येस ऑर नो? अरे बोला लवकर. हा, मग केमिकल शिफ्ट म्हणजे काय की जो आपण प्रोटॉन आहे तो प्रोटॉन जर जास्त शिल्डेड असेल तर फील्ड असणार आहे आणि तो जर कमी शिल्डेड असेल तर तो डिशिल्ड होणार आहे, म्हणजे तो डाऊन फील्डला जाणार आहे. आणि अपफील्ड अँड डाऊन फील्डचा आपण तो ग्राफ पाहिलेला होता की ज्याच्यामध्ये 5 पासून 0 पर्यंत, म्हणजे 0 पासून 5 पर्यंतची रेंज हे साधारणतः शिल्डेड होते आणि त्याच्या खालची डिशिल्डेड असं आपण साधारणतः म्हटलं होतं. म्हणजे शिल्डिंग कुठे, जेवढं 0च्या जवळ जाऊ तेवढं जास्त शिल्डिंग आणि जेवढं 10च्या जवळ जाऊ तेवढं जास्त डिशिल्डिंग. आणि त्या ठिकाणी त्याची जी पोझिशन आहे ही पोझिशन ह्या स्टँडर्ड रेफरन्स पासून किती अंतरावर आहे, दॅट इज द केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू, दॅट इज द डेल्टा व्हॅल्यू. बरोबर आहे. नाव दिस केमिकल शिफ्ट इज मेजर्ड in terms of frequency, that is hertz. As we know that the energy required for resonance of nucleus depend upon the field strength and frequency of instrument. And in this case, both instrument having frequency of instrument in hertz and applied magnetic field is also in hertz, and that's why it can vary from instrument to instrument. So as instrument has changed, its frequency has also changed. And that's why it is very difficult to find out, because if suppose we can take the instrument which having the radio frequency 60 megahertz, then the position of that proton in terms of hertz is changed when the same sample we will insert in another instrument which having 300 megahertz frequency. So when we can change the frequency, the value has been also changed. And that's why this unit for measuring the chemical shift value in terms of hertz is not used. So to avoid this complication, chemical shift value is expressed in terms of another unit, that is delta or tau. So why we can use delta or tau? Because the instrument having frequency hertz, that is resonance of the nucleus, that is applied on applied magnetic field, that is also in terms of hertz. And that's why from instrument to instrument the frequency has been changed, and that's why the value has been changed. When same sample we can carried out at different frequency instrument, that is 60 megahertz, 120 megahertz, 300 megahertz, 400 megahertz, 500 megahertz, or we can take 800 megahertz. So when we can change, its value has been changed. And that's why to avoid this complication of chemical shift value, they are expressed in terms of delta value or tau value. So protons with same chemical shift are called equivalent protons. आपण मागे पाहिले इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन म्हणजे काय की ज्यांची डेल्टा व्हॅल्यू की ज्यांचं एन्व्हायरमेंट सारखं आहे, असे सर्व प्रोटॉन
ज्याला आपण काय म्हणत होतो इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन. मग त्या इक्विव्हॅलंट प्रोटॉनची केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू म्हणजेच डेल्टा व्हॅल्यू काय असणार आहे, सारखी असणार आहे. आणि नॉन इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन ज्यांचं एन्व्हायरमेंट हे डिफरंट आहे, त्या नॉन इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन्सची डेल्टा व्हॅल्यू सुद्धा काय असणार आहे, वेगवेगळी असणार आहे, ती डिफरंट असणार आहे. सो द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड प्रोटॉन रेझोनेट इन अ low field than proton of tetramethylsilane, and that's why we can refer this TMS, that is tetramethylsilane, as a reference standard, because mostly the organic compound proton resonate at a lower field than the proton of tetramethylsilane, and that's why the delta value of this tetramethylsilane is equal to 0. So it is highly electropositive, and this scale can be defined in most of proton from the same sign, that is delta, from 0 to 10 or 0 to 15. समजतंय? म्हणजे 0 स्केल आपण काय घेतलंय 0 ते 15, कारण टेट्रामिथिलसिलेन चे जे काही प्रोटॉन्स आहेत हे हायली अफिल्ड आहेत, हायली शिल्डेड आहेत, आणि त्यामुळं ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये असलेले प्रोटॉन हे त्याच्यापेक्षा लो फील्डला म्हणजे डाऊन फील्डला हे डिशिल्डेड आहेत, आणि त्यामुळे त्यांच्या सर्वांची व्हॅल्यू ही 0 पासून 15 पर्यंतच येते, आणि म्हणून आपण टेट्रामिथिलसिलेन हे स्टँडर्ड वापरलेलं आहे. समजतंय का? बोला हो का नाही? यस और नो? Okay, now we can see the characteristics properties of tetramethylsilane. So what is meant by tetramethylsilane? Tetra means 4, methyl means CH3 group, silane is their silicon. So there are 4 methyl groups are attached to the silicon. As silicon is more electropositive than carbon, so what will happen? The electron density is towards this methyl, and that's why they are strongly shielded one. In this case, these protons are strongly shielded one, and that's why they can observe the chemical shift value in terms of delta at 0. And why we can choose this TMS? What are the advantages of TMS? Generally, short question is always asked in exam, that is give the characteristics of tetramethylsilane, or what are the advantages of reference standard used in, cause most in all organic solvents that are used for the NMR. Second thing, it is highly volatile, and that's why it is easily removed from the system. Okay. Third thing, they are chemically inert, so they cannot react with, suppose we can take your sample, dissolve in CDCl3 or DMSO6, and then we have TMS, then that TMS is not react with your compound because they are chemically inert, and that's why they cannot taking part in any kind of association with sample which is present in a sample tube. Then fourth characteristic property or advantages is that it is symmetric. If you observe this silicon, they are having 4 methyl groups, they are symmetric, and that's why as they are symmetric, all these methyl group having 3 proton each, so total 12 protons, whether they are equivalent or non-equivalent. Whether they are equivalent or non-equivalent. बोला. अरे आहेत का नाही तिथे कोण? अरे येस और नो? सर आवाज खूप ब्रेक होतोय, आवाज येईना. अजिबातच येत नाहीये. जास्त ब्रेक होतोय, त्याच्यामुळे समजतच नाहीये काय बोलतोय.
पण इथं आवाज ब्रेक व्हायचं काही कारण नाही, कारण आवाज फुल आहे आणि दुसरा डिस्टर्बन्स काही नाही आहे. हम्म. मग तुम्ही कनेक्ट आहात का नाही आहात? आता येतोय सर क्लिअर. बर, मग हा पार्ट समजलाय का परत एक्सप्लेन करायचं आहे? बोला लवकर. ओके, केमिकल शिफ्ट समजलं का? येस येस ऑर नो? सर. येस सर. हा, मग केमिकल शिफ्ट मध्ये आपण हर्टच्या ऐवजी डेल्टा का वापरला? कारण इन्स्ट्रुमेंट टू इन्स्ट्रुमेंट फ्रिक्वेन्सी चेंज होत जाते आणि त्यामुळे कॉम्प्लिकेशन तयार होतात. एकाच कंपाऊंडच्या वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंटला वेगळ्या व्हॅल्यू दिसतात आणि ते अवॉइड करण्याकरता एकच कॉमन त्या ठिकाणी डेल्टा स्केल वापरलेला आहे. मग डेल्टा स्केल मध्ये आपण रेफरन्स स्टँडर्ड वापरला. कोणता वापरला? टेट्रामिथिल सिलेन. टेट्रामिथिल सिलेनच का वापरला? कारण सिलिकॉन हा मोर इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह आहे दॅन कार्बन, and therefore the electron density towards carbon is more. So the hydrogen which are making the methyl group are strongly shielded because they can donate electron to methyl, donate the electron towards this, so proton having more electron density, and that's why they are highly shielded one. They are highly shielded and they can observe at 0 delta. And as it is symmetric one, all these four methyl group, they are having 12 protons are equivalent and they can form a single sharp line. कारण त्यांचं एन्व्हायरमेंट सारखं आहे आणि त्यांचं एन्व्हायरमेंट सारखं असल्यामुळे 12 प्रोटॉन असले तरी सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला शार्प सिंगलेट मिळते आणि ती कितीला मिळते? 0 ला. and when we can add this TMS, they minimize the effect of solvent on chemical shift, and that's why TMS can be used as a reference standard. जर ऑफलाईन एक्झाम झाली तर TMS वर बरेच वेळा शॉर्ट क्वेश्चन असतो, तर त्या ठिकाणी त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी किंवा ऍडव्हान्टेजेस ऑफ TMS व्हाय वी कॅन यूज हा क्वेश्चन त्या ठिकाणी येतो. हे समजलंय? येस सर. हो का नाही? येस सर. Okay. येस सर. Now, next is how we can measure the chemical shift. Chemical shift म्हणजे काय सांगितलं आपण? It is the position of peak in NMR spectrum with respect to the reference peak. म्हणजे TMS च्या पीक पासून तुमच्या प्रोटॉनच्या सिग्नल पर्यंतची पोझिशन, त्या प्रोटॉनच्या सिग्नलची पोझिशन, त्याला काय म्हटलं आपण? केमिकल शिफ्ट. आणि ते कशामध्ये मेजर करतो आपण? दे आर मेजर इन टर्म्स ऑफ डेल्टा स्केल. And this is expressed in terms of parts per million. Generally, delta value, it is find out in terms of frequency of sample minus frequency of TMS in hertz and divided by the frequency of instrument in megahertz. And 1 megahertz is equal to 10 raised to 6 ppm and frequency of TMS is 0 ppm. And that's why we can convert this hertz into the ppm or in by converting into this term, that is the chemical shift in terms of delta. Now the frequency of sample minus frequency of TMS is 0 and frequency of instrument, that is suppose we can say that 300, so it is 300 megahertz, but it is vary, and that's why instead of hertz we can measure in terms of delta. In that case we have to directly take the shift in frequency from TMS divided by that frequency of instrument into 10 raised to 6. So shift means exact position of proton from TMS, that is 0 आहे. त्यामुळे त्या प्रोटॉनची जी काय फ्रिक्वेन्सी ही डायरेक्ट आपण या ठिकाणी लिहायची आहे, डिवाइड बाय इन्स्ट्रुमेंट frequency into 10 raised to 6, so we can calculate it in terms of ppm. So actually why we can use this delta or ppm? Because it is dimensionless. So chemical shift is dimensionless. It is expressed in terms of parts per million, and we have used another unit, that is we have already seen in case of delta or tau. Here we have mentioned that chemical shift value is expressed in terms of delta or tau. So what is meant by tau?
Tau is nothing but the relationship between delta and tau is given. Tau is equal to 10 minus delta, or delta is equal to 10 minus tau. So they are exactly opposite. Suppose we can say that the TMS in delta scale is at 0 ppm. Then what is the ppm value in tau? सांगा, कोण सांगताय? क्वेश्चन समजला का? दोघांमधलं रिलेशन काय आहे? टाऊ इज इक्वल टू 10 मायनस डेल्टा और डेल्टा इज इक्वल टू 10 मायनस टाऊ. म्हणजे जर डेल्टा स्केलला टीएमएस 0 पीपीएम ला असेल तर टाऊ स्केलला तो टीएमएस कोणत्या पोझिशनला असेल? 10 - 0 ला. सांगा. म्हणजेच 10 ला ना, बरोबर. म्हणजे जसं आपण डेल्टा स्केल, आता जनरली टाऊ स्केल कोण वापरत नाही, आपण कोणता स्केल वापरतो? डेल्टा. डेल्टा स्केल. त्यामुळे टीएमएस आपल्या ह्याच्यामध्ये कुठे असणार आहे? 0लाच असणार आहे. परंतु हे माहिती असावं रिलेशन, म्हणजे तुम्हाला चुकून कुठे एक्झाम मध्ये काय विचारलं गेलं तर ते रिलेशन माहिती असावं, त्याकरता मी या ठिकाणी दाखवले. कारण टाऊ कोण वापरत नाही, जनरली वी कॅन यूज डेल्टा. So here, higher the value of chemical shift in Hertz or delta, de-shield the proton. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण पाहिले 0 to 10, तर 0 to 10 मध्ये जेवढा आपण डाऊन फील्डला जाऊ 10च्या बाजूला तेवढं केमिकल शिफ्ट व्हॅल्यू वाढते, डेल्टा व्हॅल्यू वाढते, परंतु प्रोटॉन काय असतात? ते डिशिल्डेड असतात. आणि जेवढं डेल्टा व्हॅल्यू और हर्ज व्हॅल्यू कमी, म्हणजे लोअर द व्हॅल्यू ऑफ chemical shift in Hertz or delta, shielded is the proton. Shielded is the proton. So in this way, the chemical shift value can be measured from the TMS. Now, how they can be looked? This is delta, this is TMS, this is de-shielded proton is going from 0 to 10, and shielding proton is coming towards the TMS. So here the scale is delta for 1, 2, 3 to 10, in which TMS is at 0, while for tau the scale is opposite. For 10 TMS is there, then 9, 8, 7, 0. For this is called as tau scale, and first one is the delta scale. Generally we can use delta scale. So from TMS at 0, the upfield and shielded protons are towards this 0, while towards this 10 the de-shielded protons are there, and delta values increases, they are going towards downfield. So delta scale is from 0 to 10, while tau scale is 0 to 10 in opposite direction. So did you understand the meaning of tau and corresponding delta? दोन्ही मधला फरक समजला का? Yes or no? Okay. Now we will see some characteristics of chemical shift value. That table is given. You have to remember this. When there will be an exam offline, generally this data, some values have been given. Okay. So that is very helpful to solving the problem. So be remember, if exam is offline, then this is already there. But if in online mode, then it is very difficult. So you have to remember, that is very easy to remember. So tetramethylsilane is at 0. Then RCS3, that is methane or alkane, simply we can call it as, it is 0.8 to 1 delta. When we can increase the R group, we can observe the delta value is a little bit increases. But when we can change from sp2 to sp3, again that going to de-shielded. When methyl group is attached to aromatic, with respect to 0.8, again this value is de-shielded. Similarly, when heteroatom is attached, the value is changed. For alcohol and NH2, the range is given 0.5 to 6. Exactly that is available mostly at 5 to 6, but they have mentioned wide range because it can be vary. Then that can be going on for amine, 12,
So here, when we can take acetyl group, then the methyl group attached to carbonyl carbon, that is sp2 hybridized, that value is again downfield as compared to the saturated one. So these values are very helpful to know the exact position of the protons of particular compound or particular function group which is present in a molecule. Similarly, OCS3, that is a methoxy group, we can call it as, it is available at 3.7 to 3.9. When one of the proton is replaced by alkyl group, then it value is decreases. Similarly, when the heteroatom or electronegative atom like halogen atoms are attached to the methyl, then its value also goes on decreasing. So these are the some characteristics chemical shift value which are present in organic compounds. And the question is asked on in between this regarding trading, so that we will see. So again, long question is always asked on the chemical shift value. Define the chemical shift value, how we can measure, and what are the factors that can affect the chemical shift value. So that long question is always there. Now, when we can see the general region of chemical shift broadly, when we can remember, we have seen the detailed values, but now how we can remember the scale from 0 to 10, from higher field to lower field, from shielding to deshielding. Mostly aliphatic, alicyclic, beta substituted aliphatic compounds are at from 0.8 to 1.5. From alkyne 0.5, 1.5 to 2.5. From monosubstituted aliphatic and disubstituted aliphatic, they are observed from 2 to 2.5. Then alkenes, generally alkyne protons are available at 3.5, methoxy are available in the 3.5 to 3.8. Then heteroatoms are available over here, that is 3 to 5. Then alkene, that is vinyl protons, they are available at uh, 5 to 6. Some benzylic protons are available over here, that is allyl protons. Then aromatic and heterocyclic compounds having the proton, they are observed from 6.6 to the 8 or 8.5. That are the aromatic protons are available. And aldehyde proton is around about 9 to 10, and above 10 carboxylic proton is only available which is in between 11 to 12 delta, and that's why we required scale 0 to 15 instead of 10. Okay, so these are the general position of proton in terms of chemical shift of organic compounds that we have observed. Now we will see the factors that can affect the chemical shift value. So here the chemical shift value is depend upon inductive effect and electronegativity. It depend upon the hybridization effect. It depend on the corresponding anisotropic effect. It depend on the position with respect to the resonance effect. We have to explain the position of proton has been changed in a particular compound, and that's why the chemical shift value or delta value has been changed. Now we can see one by one. What is the first? First is inductive effect and electronegativity. Suppose we can take simple methane or ethane. So they are a saturated alicyclic compound. Both are carbon, they are very high, and that's why they are observed a field 0.9. And when here we can take another example that we have already seen, methanol, in which this CH3 group is replaced by OH. Now what will happen? This proton is deshielded. This proton which is directly attached to oxygen, it is very highly deshielded. That we have to observe. So it is observed around about 5.5 to 6 we have written. That is nothing but generally it is observed at 5 to 6 delta. While this methyl group protons, which is attached to carbon, but this carbon atom is attached to oxygen, it is available at 3 to 3.5 delta. So the first point regarding this, if electronegativity atom which is attached to the carbon, that protons causes downfield shift. So the delta value for such a protons which are attached to the electronegative atom, its value is more or it is higher.
and higher delta value indicates they are de-shielded protons and they can observe at downfield. So at more delta value we have observed. So here TMS, that is tetramethylsilane, it is highly shielded one, its delta value is 0. Now when we can take simple alkane, then it is 0.9 delta. When this alkyl group is replaced by halogen like fluorine, chlorine, bromine, iodine, what will happen? From methyl iodide to methyl bromide, methyl bromide to methyl chloride, methyl chloride to methyl fluoride. What will happen here? Why the delta value is increases? Anyone can give the answer? Why delta value is increases? कौन सांगता है? बोला. अरे कोण आहे का नाही तिथे? येस और नो? अरे आत का नाहीये तिथे? बोला कोणीतरी. येस सर. अरे मग बोला की, इतकं वेळ लागलं कसं होणार आहे? मला कळणार आहे का नाही तिथे? कुणीतरी उत्तर दिलं पाहिजे ना. मी तुम्हाला वारंवार सांगितलंय की गुगल मीटचा हा ड्रॉबॅक आहे. झूम मध्ये आम्हाला समोर दिसता तुम्ही एका साईडला कोण आहे कोण नाही, आणि आम्हाला तिथल्या तिथे क्वेश्चन विचारता येतात. इथे आम्हाला समजत नाहीये की तुम्ही समोर आहे का नाही आहे. मग तुम्हाला समजले का नाही समजले हे करण्याकरता आम्ही जेव्हा प्रश्न विचारतो तेव्हा तुम्ही लगेच उत्तर देणं अपेक्षित आहे. ह्या ठिकाणी आपण काय केलं की टेट्रामिथिल सिलेनची डेल्टा व्हॅल्यू 0 आहे, बरोबर आहे ना. मग आपण अल्केन घेतला तर त्याची डेल्टा व्हॅल्यू ही शिल्डेड किंवा फील्ड आहे, कारण दोन्ही मिथाइल ग्रुप किंवा दोन्ही अल्केन जे आहेत ते हायली शिल्डेड आहेत. आणि मग त्या ठिकाणी आपण काय केलं, तो अल्किल ग्रुप हा हॅलोजन फॅमिलीने रिप्लेस केला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तर डेल्टा व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला सांगा? वाढली का कमी झाली? वाढली. वाढली म्हणजे इन्क्रीज झाली, म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो, इट इज अप फील्ड और डाऊन फील्ड? डाऊनफील्ड. हा, मग इट इज शिल्डेड और डिशिल्डेड? डिशिल्डेड. हे लक्षात घ्या, जेव्हा डिशिल्डेड डाऊन फील्ड म्हणतो तेव्हा डेल्टा व्हॅल्यू ही वाढलेली असते, कमी नाही. मग ह्या ठिकाणी ही व्हॅल्यू का वाढली? आयोडीन टू ब्रोमीन टू क्लोरीन टू फ्लोरीन, कशामुळे वाढली? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम व्हेन इट टू द मिथाइल ग्रुप, बरोबर आहे. मग आता फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ हॅलोजन फॅमिली, फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, what is the trade of delta value? Whether delta value is increases or decreases? डिक्रीजेस. सांगा. हा, why it is decreases? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीज होते. What is the trade of electronegativity? From top to bottom, electronegativity goes on decreasing, while from left to right in periodic table, electronegativity goes on increasing. बरोबर आहे. हा ट्रेड ज्याला माहिती आहे त्याला ह्या व्हॅल्यू, same carbon atom increases, de-shielding is further increases and delta values is going to the downfield, so it is increases. काय सेकंड पॉइंट, जर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम कार्बन वर वाढत गेले तर त्या प्रोटॉनची व्हॅल्यू, डेल्टा व्हॅल्यू ही वाढत जाते,
कारण तो प्रोटॉन हा जास्त डाऊनफिल्डला जातो किंवा जास्त डिशिल्डेड होतो. मग आता आपण या ठिकाणी पाहिलं मिथेन ची डेल्टा व्हॅल्यू किती आहे? 0.9 because it is highly shielded. When one proton of the methane is replaced by chlorine, it is called methyl chloride. Its delta value is 3 because it is attached to heteroatom chlorine. Now, out of these 3 proton, when one more proton is replaced by chlorine, it is dichloromethane. So what will happen? Two electronegative atoms are now attached to the carbon. So these two methyl group, these two protons which is attached to this methylene is highly deshielded. So it going further decreases, going to further downfield. So delta value is increased from 3 to 5.2. Now, when this out of these two proton, one proton is replaced by chlorine. Now it is a CHCl3. It is called as chloroform, and it have observed the delta value at 7.24 delta. So it is further deshielded because three chlorine atoms are attached. So they are more electronegative. And that's why when electronegativity is increases, delta value is increases and the proton is more deshielded. Now, when the methyl proton are attached to the carbon, nitrogen, and oxygen, that can reduce the electron density of proton, and that's why the deshielding is takes place, and that is increases as we replace the heteroatom like carbon, like nitrogen, oxygen, fluorine, phosphorus. If you observe, suppose we can take example like ethane, the two methyl group generally they can observe singlet of 6 proton at zero point 0.9 delta. Now this carbon is replaced by nitrogen. So what will happen? The methyl group, when it is attached to the carbon, its delta value is 0.9, and when it is attached to the nitrogen, its delta value is 2.3 because it is more electronegative than carbon. Similarly, when we can replace this carbon by oxygen, its delta value is further increases because oxygen is more electronegative than nitrogen. And that's why when the electronegativity is increases, delta value is increases, and that protons are going towards more deshielded or downfield. So did you understand this part? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Bola. Okay, so this is very important part that you have to remember now. So these are some traits. Actually, when we can see the electronegativity of halogen, electronegativity of fluorine is 4, oxygen is 3.5, chlorine 3.1, bromine 2.8, then that of iodine is 2.5, and here we can observe the such kind of electronegativity. And when we can observe the delta value, as electronegativity decreases, delta value is decreases, and up to TMS it is 0. And while for tetramethyl carbon, that having 0.86. So in this way, the electronegativity and chemical shift value correlation we have observed. Similarly, if you observe, when one alkyl group is there, then the methyl proton having the delta value 0.9. Now, when we can replace one methyl group, one proton by alkyl group, its value is increased by 0.4. Again, we can replace the R by another R, then it is again increased by 0.4. So at a time 0.4 for alkyl we have to replace. Similarly, when we can observe RCH2 iodine, its delta value is 3.2. When it is replaced by bromine and chlorine, it is 3.5 and 3.7. Here also we have just observed that the trade for electronegative atom. Similarly, it is observed for heteroatom like nitrogen, oxygen, and when it is attached to the aromatic ring, whether it is attached to aliphatic ring, that value is further decreases. Similarly, when the protons or this methyl group, when it is attached to the unsaturated system, its delta value is increases from 0.9 to 1.6. Similarly, the methyl group proton, they can observe the delta value 2.1 with respect to zero point 0.9 when it is attached to carbonyl group. And also when it is attached to sp2 carbon, that is
aromatic ring, it is observed 2.3, 2.4. So that is nothing but when sp3 carbon is replaced by sp2, all protons are decreases. That is the they are going to the downfield, or they are more deshielded. So delta values increases from zero point 0.9 to 1.6, 2.1, and 2.3 respectively. Similarly, for aldehyde proton, when it is directly attached to the carbonyl, it is observed 9.7. So that are the some trends that are observed. Here also we can observe, suppose this methyl, instead of this methyl, when the proton is directly attached to sp2 carbon, now here this proton, we have observed this delta value for methyl proton, that is nothing but it is sp3 hybridized, but it is attached to the carbon which is sp2. Now when this proton is directly attached to the sp2, then what will happen? Its value is 5.3. And when this proton is directly attached to sp carbon, what will happen? Its value is not decreases downfield much more, but it is upfield. And why this is takes place, that can be explained by anisotropic effect that we will see after finishing of this slide. Okay. And for aromatic protons, that we know that for benzene there are 6 protons are there that are observed at 7.25. That is the general value we have mentioned over here. It is in the range of 6.9 to 8.4. Again, it depends upon the which kind of substituent is present on benzene ring. So this is the trade for electronegativity and inductive effect. Now we can see the second, that is van der Waals deshielding. So what will happen when the protons occupy sterically hindered position in a rigid molecule? Deshielding is takes place. So why they can be deshielding takes place? Because there is electron repulsion. Even in the conformation of butane, we have observed that electron cloud, when they are very come close together, there is repulsion of like charges. So electron repulsion is takes place, and that's why they can be observed more downfield or more deshielded. Delta value is more when the molecule is more rigid or more sterically hindered function groups are present. So mostly in the natural products, such kind of deshielding is observed because they are having alkaloid steroids. Now, in the hybridization of adjacent carbon atom, so that effect we have just observed. For alkyl, it is 0.8 to 1.7. For allylic, it is 1.6 to 2.6. When it is acetylenic, it is 2 to 3. When it is vinylic, directly attached to sp2 carbon. Here in acetylenic, it is directly attached to sp carbon. It is 2. But when it is attached to vinylic, it more going to most downfield. For aldehyde, it is most downfield, that is 9.5 to 10.1. And further that, we have observed the hydrogen of carboxylic acid, RCOOH, which is observed at 11 to 12 delta. Be remember, in MCQ also, the question based on the delta value is always asked. Okay. So on that value you have to explain. हे समजते का? दोन्ही इफेक्ट समजले का? हो का नाही? Yes or no? Yes, sir. Now, okay. Now we will move towards the anisotropic effect. आपण मगाशी म्हटलं की sp2 कार्बनला अटॅच असलेला प्रोटॉन ज्याची व्हॅल्यू ही 5 ते 6 दिसते आणि sp कार्बन ॲटमला अटॅच असलेल्या प्रोटॉनची व्हॅल्यू मात्र कमी आहे, 2.3 च्या दरम्यान आहे. तर असं कशामुळे झालेलं आहे? That is called as anisotropic effect. So the shielding, that is the deshielding effect of proton, which is attached to the carbon-carbon double bond, is higher than that accounted for inductive effect alone. Here, aldehydic or aromatic protons are much more deshielded, like example like alkynes, benzene. So they are more shielded. Why they are more shielded with respect to the aliphatic one? So inductive effect is not only play important role. So hybridization also plays very important role. Here, the carbon-carbon triple bond shields the acetylenic proton, and here the shift its signal to lower frequency or towards upfield, and that's why the delta value for acetylenic proton is upfield rather than downfield. The carbon-carbon double bond is downfield
deshielded. So vinylic hydrogens are more deshielded. They shift their signal to the higher frequency or towards left hand side or towards downfield. So they are more deshielded, so they are downfield. And if they are downfield, its delta value is more. So here we will see in detail how by explaining the that example one by one. So we'll see first example, that is the magnetic anisotropic effect when carbon carbon double bond and carbon carbon triple bonds are there. So why they can be takes place. So here just we have to take the very first example like olefin. In this case, what will happen? When olefin is kept in a applied magnetic field, this is the applied magnetic field H0. Here, so this is the circulation of electron which is perpendicular to the H0, that is the corresponding field which is perpendicular to the direction of applied magnetic field, right? That is precessional motion that we have observed in detail, right? So this is the precessional motion. When, as this is attached to the sp2 carbon, this proton is deshielded because it can prepare its own magnetic field, which is induced magnetic field. And this induced secondary magnetic field, it can rotate. And here, when it is moved in opposite direction, if you observe this direction, this is in opposite direction with respect to the applied magnetic field. Okay. So in that case, these proton, that is vinylic protons, they are in the deshielded region. So this is shielded region because they are in the applied magnetic field. And those proton which are in deshielded region, we know that they are in a downfield position. On the contrary, this is the applied magnetic field H0. On the contrary, when we can take the example like acetylene, in that case, the applied magnetic field is in a direction of hydrogen. So this is a precessional motion. And this proton is in a shielded region. While this electron, when they can move along this axis can create a induced magnetic field, and that is again we can observe in this direction. But when we can observe the proton which is present in acetylene, it is not in the deshielded region. It is in a upfield region. And that's why this proton of olefin is downfield much more as compared to acetylene. Acetylene मधला प्रोटॉन जो आहे तो शिल्डेड रिजन मध्ये येतोय sp कार्बन असल्यामुळे, आणि sp2 कार्बनचा प्रोटॉन जो आहे तो परपेंडिक्युलर असल्यामुळे तो डिशिल्ड रिजन मध्ये येतो विथ रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड, आणि त्यामुळे तो डिशिल्ड रिजन मध्ये आल्यामुळे त्याची डेल्टा व्हॅल्यू काय जास्त आहे acetylene पेक्षा. Now in that case we can explain, this is the acetylene, this is the induced local magnetic field of pi electron against the applied magnetic field. It requires lower frequency radiation to bring the acetylenic proton into the resonance because it is in a same region. So induced flow of electron in alkyne is like this, and this is the proton which is already in the direction of applied magnetic field. So the less energy is required to undergo resonance. While on the contrary, when we can observe the sp2 carbon, in this case this pi electron and these protons, they are in the deshielded region with respect to the applied magnetic field in a gray color arrow. So this induced local magnetic field of pi electron reinforce the applied magnetic field of hydrogen, and it requires higher energy to go to the radiation, undergo resonance. And that's why the vinylic protons, when it undergo resonance, the delta value is much more as compared to the acetylenic proton. These two directly short note is asked on anisotropic effect. शेवटच्या क्वेश्चन मध्ये बरेच वेळा शॉर्ट नोट ही अनआयसोट्रॉपिक इफेक्ट वर येते, किंवा ऍसिटिलिनिक प्रोटॉन इज डाउनफील्ड व्हाईल ओलेफिनिक protons are upfield. Why? That can be asked the question always. ठीक आहे. चव्हाण सर, आणि तेच कारण इथं बेन्झिन साठी पण येतं. बेन्झिन आणि
हा थांबतो एकच मिनिट. So that part we will see on the next lecture. Again, we observe the number of strength is very less, 147. अरे स्क्रीन दिसतोय का सर्वांना? आवाज येतोय का? आवाज येतोय, स्क्रीनवर ब्लॅक दिसतोय सगळं. स्क्रीन नाही दिसत? बघा, ब्लॅक झालंय सगळं. ब्लॅक झाले का? हा बर ठीक आहे, थोडा वेळ थांबा. हा दिसते आता. स्क्रीन दिसतोय? हो. बर. आणि तुमची प्रेझेंटची फार कमी आहे. 2 डिव्हिजनची आपली संख्या 300 झालेली आहे ऍडमिशन, आणि वाढण्याऐवजी कमीच होत चाललेली आहे संख्या. का बरं असं? 147 किती? काय प्रेझेंट राहा. एक टॉपिक आपला संपलेला आहे, आणि मग जे ऍबसेंट आहे त्यांना काय समजणार आहे? सांगा इतर मुलांना. दिसतोय ना स्क्रीन सर्वांना? हो दिसतोय. हा, गुड. Good afternoon to all of you. Let us consider a second topic in our physical chemistry paper, that is BCT 501. Unit 2 is a spectroscopy. Let us consider about this topic. सर, आपल्याला माहित आहे सर्वांना, पण फर्स्ट टॉपिक आपला एक टॉपिक झालेला आहे फिजिकल केमिस्ट्री मधला, सरफेस केमिस्ट्री. त्याच्यावरती रिव्हिजन पण आपली झालेले, आणि टेस्ट मी पूर्ण टॉपिक वरती घेणार आहे नंतर. तुम्हाला सांगितलं जाईल एक आठवडा अगोदर, म्हणजे पुढच्या आठवड्यात घेतली जाईल टेस्ट सरफेस केमिस्ट्री वरती. Then consider the topic spectroscopy. What is spectroscopy? It deals with the interaction between electromagnetic radiation and matter. That is, spectroscopy is one of the branch which deals with the study of interaction between electromagnetic radiation and matter. What happens actually when electromagnetic radiation interacts with matter? Matter may be atom, it may be molecule. What happens? You know that electromagnetic radiations consist of the photon, whose energy is given by the equation E is equal to h nu. Photon किंवा क्वांटा तुम्हाला माहित आहे. These radiation consists of small packets of energy, small bundles of energy known as the photon. Energy of each photon is given by the equation E is equal to h nu, and you know that h is the Planck's constant and nu is the frequency of radiation. When photon is absorbed by the matter, म्हणजे मॅटर ज्यावेळी आपण रेडिएशनला एक्सपोज करतो त्यावेळी काय होतं? These photons are absorbed by the matter, and this increases the energy, that is, it induces the transition in the matter. What is transition? That is the
Transition may be electronic transition, vibrational transition, rotational transition, etc. That is, transition takes place from lower energy state to the higher energy state by the absorption of radiation. And in emission, transition takes place from higher energy level to the lower energy level. That is, when these radiations are absorbed by the matter, this radiation induces transition in the matter. Spectroscopic techniques measures the energy difference between molecular energy level involved in the transition and used to determine the molecular structure. आता ही ट्रान्झिशन ज्यावेळी होतात, म्हणजे फोटॉन म्हणजे काय तर स्मॉल पॅकेट ऑफ एनर्जी आहे, आणि ज्यावेळी तो प्रोव्हाइड करतो एनर्जी मॅटरला त्यावेळी मॅटरमध्ये ट्रान्झिशन होतात लोअर एनर्जी लेवल मधून हायर एनर्जी लेवल मध्ये. आणि यावेळी जेवढा एनर्जी डिफरन्स ऍब्सॉर्ब केलेला आहे दॅट इज डेल्टा ई. डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 minus E1, that is equal to h nu. That energy difference is measured by the various spectroscopic techniques, and you got the spectrum. Spectrum is recorded at that frequency corresponding to that energy difference, and from that we can determine the molecular structure. म्हणजे या इन्फॉर्मेशन वरून आपल्याला त्या मोलिक्युलचं स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता येतं. That is, it is very important tool. That is, with the help of this we can determine the structure of molecule. Now what is the spectrum? Spectrum of the molecule. लेक्चर माझं चालू आहे. हो करते. Spectrum of the molecule is a continuous graph obtained by plotting absorbance or transmittance of electromagnetic radiation as a function of wavelength or wave number. आता स्पेक्ट्रम म्हणजे काय किंवा स्पेक्ट्रम म्हणजे काय तर स्पेक्ट्रम म्हणजे काय आहे, हा एक ग्राफ आहे. कुठला ग्राफ तर absorbance or transmittance is plotted against the wavelength or wave number. Absorbance, you know, in Beer-Lambert's law, you have studied about the absorbance or transmittance, means that radiant power is plotted against the wavelength lambda or wave number nu bar, and the graph which is obtained is known as the spectrum. मग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मध्ये ऑटोमॅटिकली तुम्हाला काय मिळतो, स्पेक्ट्रम मिळतो. दॅट इज द स्पेक्ट्रम. Then what happens actually when radiations are absorbed by the molecule? That is we have seen spectroscopy deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. In this figure you see that electromagnetic radiations falls on the matter, and there are different types of interactions takes place. There may be the absorption of radiation, there may be the reflection of the radiation. Some of the radiations are scattered. And in this figure there are different energy levels. If we consider the molecule, in the molecule these are the electronic energy level, and these electronic energy levels are further divided into number of vibrational level. These levels, energy levels, are vibrational levels, and again these small energy levels are rotational energy level. म्हणजे जर मोलिक्युलची एनर्जी लेवल डायग्राम आपण पाहिली तर मोलिक्युल्स मध्ये electronic energy levels are further divided into number of vibrational energy levels, and these vibrational energy levels are again further divided into number of rotational energy levels. मग इथं आपण पाहिलं रोटेशनल एनर्जी लेवल मधला एनर्जी डिफरन्स अगदी कमी आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स आहे, आणि त्याच्याही पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स आहे. मग ज्यावेळी हा मोलिक्यूल किंवा तुमचा मॅटर आहे तो रेडिएशन्सला तुम्ही एक्सपोज केला, रेडिएशन्स आर ऑफ डिफरंट टाइप, त्या रेडिएशनची एनर्जी अगदीच कमी असेल, इट विल कॉज द रोटेशनल ट्रान्झिशन. कारण रोटेशनल ट्रान्झिशन साठी अगदी कमी एनर्जी लागते, त्याच्याही पेक्षा जास्त एनर्जी ही व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशनला लागते. मग जर आयआर रेडिएशनला मोलिक्यूल एक्सपोज केला तर इट विल प्रोव्हाइड द एनर्जी टू कॉज द व्हायब्रेशनल
ट्रान्झिशन. आणि त्याच्याही पेक्षा जास्त या दोन एनर्जी लेवल मधला डिफरन्स आहे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मधला. आणि इट रिक्वायर्स द हायर एनर्जी अँड देन ओनली वी गेट द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा UV radiation. These figure represent the energy levels in the molecule. मग मोलिक्युल आपण कन्सिडर केला, सिंगल ॲटम कन्सिडर केला तर ॲटम मध्ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल आहेत. मात्र मोलिक्युल मध्ये जे ॲटम्स आहेत, these two atoms rotate about their center of gravity. Also these two atoms vibrate about their mean position, means they possess the vibrational energy, rotational energy, and this is the translational motion. Means along with this electronic energy, molecule have the rotational energy, vibrational energy. This figure shows that these different rotations and vibrations in the molecule. Depending upon the mode of transition, that is which radiations are absorbed by the molecule, and this radiation cause which type of transition, that is either it causes the rotational transition, or it causes the vibrational transition, or it causes the electronic transition. There are different types of the spectroscopy, that is rotational spectroscopy, vibrational spectroscopy, electronic spectroscopy. Depending upon the absorption of radiation, that spectra is the absorption spectra, while if there is the emission of the radiation, spectrum is the emission spectrum. This is about the interaction of electromagnetic radiation with matter. समजलं का हे? बोला. काय स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हणजे? काय स्टडी केला जातं स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये? कोणीही बोलत नाही. आवाज येतो का माझा ऐकायला? व्हॉट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? आवाज येत नाही का काय? पवार, प्रतीक्षा, व्हॉट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? इंटरॅक्शन. गुड. हिरवे बोलायचं मग. इंटरॅक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन अँड मॅटर. देन इंटरॅक्शन कुठल्या टाईपचे होते समजलं का? काय काय होतं मोलिक्युल मध्ये? ज्यावेळी रेडिएशन फॉल होतात मॅटर वरती, किंवा मॅटर रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करतो, त्या रेडिएशन म्हणजेच काय, छोटे फोटॉन एनर्जी पॅकेट्स आहेत, ते ऍब्सॉर्ब केले म्हणजे त्याची एनर्जी काय झाली, वाढली. एनर्जी वाढल्यामुळे त्याच्या ज्या मोशन्स आहेत, रोटेशनल मोशन, व्हायब्रेशनल मोशन, ती एनर्जी सुद्धा काय होते, वाढते आणि ट्रान्झिशन होतात लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल. देन कन्सिडर अबाउट द स्पेक्ट्रम, दॅट इज इमिशन अँड ऍब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. मग स्पेक्ट्रा म्हणजे काय आपण पाहिलेलं आहे. काय स्पेक्ट्रा म्हणजे? स्पेक्ट्रा म्हणजे काय बोला. चित्र आहे, फिगर आहे, डायग्राम आहे, ग्राफ आहे, काय आहे स्पेक्ट्रम म्हणजे? बोलत नाही तुम्ही अजिबातच. बोला पटकन. काय स्पेक्ट्रम म्हणजे? सुरुवातीला मी स्पेक्ट्रम दाखवलाय तुम्हाला. ही स्लाइड दिसते का सुरुवातीला पहिल्यांदा? काय आहे स्पेक्ट्रम म्हणजे? हा स्पेक्ट्रा आहे, एखाद्या मोलिक्युलचा स्पेक्ट्रा आहे. काय स्पेक्ट्रा म्हणजे आहे? कोणता ग्राफ आहे? बापरे, काहीही बोलत नाहीत. कोणता ग्राफ आहे स्पेक्ट्रा म्हणजे? बर, कंटिन्युअस ग्राफ. पण काय घेतलंय आपण? वाय ऍक्सिस वर काय घेतलेलं आहे, एक्स ऍक्सिस वर काय घेतलेलं आहे? वाय ऍक्सिस वर काय आहे आणि एक्स ऍक्सिस वर काय आहे? वाय ऍक्सिस वर काय घेतलेलं आहे? ऍब्झॉर्बन्स किंवा ट्रान्समिटन्स. आणि एक्स ऍक्सिस वर काय घेतलेलं आहे? बोला.
वेवलेंथ किंवा वेव नंबर. म्हणजे स्पेक्ट्रम हा काय आहे, ग्राफ आहे, कंटिन्युअस ग्राफ विच इज ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द ऍब्झॉर्बन्स वर्सेस, बाबर बरोबर आहे, ऍब्झॉर्बन्स वर्सेस वेव नंबर किंवा वेवलेंथ, दॅट इज द स्पेक्ट्रम. मग हे स्पेक्ट्रम हे दोन टाईपचे आहेत. कोणत्या दोन टाईपचे स्पेक्ट्रम आहेत, तर emission spectrum and absorption spectrum. Spectra can be divided into two types based on absorption or emission. मग emission spectrum म्हणजे काय, तर spectrum due to the emission of light by matter is known as the emission spectrum. This kind of spectrum usually consists of bright lines on the dark background. Emission of energy by electrons generates emission spectrum. मग इमिशन स्पेक्ट्रम मध्ये ट्रान्झिशन कोणत्या एनर्जी लेवल मधून होईल, हायर का लोअर? इमिशन झालं हायर एनर्जी लेवल मधून लोअर एनर्जी लेवल मध्ये जेव्हा ट्रान्झिशन होईल तेव्हा देर इज द इमिशन ऑफ लाईट and we got the emission spectrum. That emission spectrum consists of the bright lines on the dark background. Whether absorption spectrum occurs due to the absorption of light, it consists of the dark lines on the bright background. It is due to the absorption of energy by electrons. म्हणजे लोअर एनर्जी लेवल मध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत, त्याला एनर्जी प्रोव्हाइड झाली रेडिएशन कडून आणि they absorb the energy so that energy increases and transition from lower energy state to the higher energy state takes place. म्हणजे E1 to E2 transition झालं आणि तो जो एनर्जी डिफरन्स आहे it is recorded in the form of spectra, that is absorbance versus wave number or wave length. That spectrum is the absorption spectrum. मग जर मॅटरचा स्पेक्ट्रा आपण पाहिला तर हे स्पेक्ट्रम हा दोन टाईपचा आहे, दोन प्रकारचा स्पेक्ट्रम मिळतो. एक हायड्रोजन स्पेक्ट्रम तुम्ही स्टडी केलेला आहे 12वी मध्ये. हायड्रोजन स्पेक्ट्रम, हायड्रोजन मध्ये किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत, किती आहेत इलेक्ट्रॉन्स हायड्रोजन मध्ये? बोला. एक. पाडे बरोबर आहे. हायड्रोजन मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन आहे आणि जर हायड्रोजनचा स्पेक्ट्रा बघितला तर एकच लाईन मिळते का नंबर ऑफ लाईन्स मिळतात हायड्रोजन स्पेक्ट्रम मध्ये? किती लाईन्स मिळतात? In case of the hydrogen spectrum, you have studied hydrogen spectrum in 12th standard. किती लाईन्स मिळतात? गिरीशा देशमुख एकच लाईन मिळते? आठवतंय का हायड्रोजन स्पेक्ट्रम? लायमन सेरीज, बाल्मर सेरीज, पाश्चन सेरीज, ब्रॅकेट सेरीज अँड पपंड सेरीज ऑफ लाईन्स आर obtained in the hydrogen spectrum. म्हणजे नंबर ऑफ सेरीज ऑफ लाईन्स आर obtained in the hydrogen spectrum. आणि या हा स्पेक्ट्रम काय लाईन स्पेक्ट्रम आहेत, म्हणजे शार्प लाईन्स मिळतात. कारण ऍटम जर आपण कन्सिडर केला, आयसोलेटेड ऍटम, सिंगल ऍटम कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होतात आणि when an electron in an atom excites and de-excites, we got the line spectrum, emission spectrum and absorption spectrum. You have studied about the hydrogen spectrum and we observe that though the hydrogen contains single electron, spectrum of hydrogen consists the number of series of lines, that is the line spectrum. It is obtained in case of the atom. But what is about molecule? In case of molecule, instead of single sharp line, the spectrum appears like a band spectrum. म्हणजे शार्प लाईन न मिळता आपल्याला बँड मिळतो ग्राफ मध्ये, अँड दॅट इज नोन ॲज द बँड स्पेक्ट्रम. आणि बँड स्पेक्ट्रम कशामध्ये मिळतो?
मोलिक्यूल मध्ये मिळतो. इट इज ए कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मोलिक्यूल. It consists of the closely spaced lines called bands in a molecule. The vibration and rotation of atoms generates such a spectrum. म्हणजे मोलिक्युल्स मध्ये आपण पाहिलं की ज्यावेळी इंटरॅक्ट होतो मोलिक्युल रेडिएशन बरोबर, तर त्याच्यामध्ये इनर्जी लेवल डायग्राम मध्ये नंबर ऑफ रोटेशनल लेवल्स आहेत, नंबर ऑफ व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स आहेत आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आहेत. म्हणजे ज्यावेळी मोलिक्युल हा रेडिएशनला एक्सपोज केला तुम्ही, तर त्याच्यामध्ये रोटेशनल ट्रान्झिशन्स होतात, व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन होतात आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन होतात. आणि या सर्व ट्रान्झिशन मुळे ज्या लाईन्स मिळतात, दे आर क्लोजली स्पेस्ड लाईन्स विच अपियर्स लाईक ए बँड. and in case of molecule we got the band spectrum. म्हणजे जर सिंगल ॲटम आपण कन्सिडर केला तर स्पेक्ट्रा हा लाईन स्पेक्ट्रा मिळेल, आणि जर मोलिक्यूल कन्सिडर केला तर मोलिक्यूल मध्ये जो स्पेक्ट्रम मिळतो, इट अपियर्स लाईक ए बँड अँड द स्पेक्ट्रम इज नोन ॲज द बँड स्पेक्ट्रम. समजलं हे? बोला पटकन काहीतरी. समजलं असेल तर समजलं, किंवा नसेल समजलं, काही शंका असेल तर विचारा. समजलंय का हे? गुड. मग लाईन स्पेक्ट्रा कशामध्ये मिळतो? ऍटम्स मध्ये का मोलिक्यूल मध्ये? ऍटम्स मध्ये. आणि मोलिक्यूल मध्ये? बँड स्पेक्ट्रम. गुड. मोलिक्यूल मध्ये बँड स्पेक्ट्रम मिळतो. देन consider that is आताच मी सांगितलं की in case of the atom we got the sharp lines, that is atomic spectroscopy involves the study of electromagnetic radiation absorbed and emitted by atoms. These radiations induce the transition of electrons from one energy level to the other, and the resulting spectrum consists of sharp lines known as the line spectra. आता इथं मी लाईन स्पेक्ट्रा हायड्रोजनचा दाखवलेला आहे की नंबर ऑफ ट्रान्झिशन इमिशन मध्ये, म्हणजे हायर एनर्जी लेवल मधून N2 ची व्हॅल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी असेल, आणि त्या एनर्जी लेवल मधून फर्स्ट एनर्जी लेवल मध्ये ट्रान्झिशन होत असेल, त्यावेळी जो एनर्जी डिफरन्स हा इमिट केलेला आहे लाईट, द series of lines are obtained in the spectrum, and this series of line is the Lyman series. Here, if from any higher energy level except 1 and 2, the transition takes place to the second energy level, Balmer series of lines are obtained. In Paschen series, you know that lower energy state is 3 bracket 4 and 5. These series of lines are obtained in case of the hydrogen, and this is the line spectrum. That is, in case of the atoms, only electronic transition takes place, and from one electronic energy level to the higher, or in emission lower, and due to these transitions we got the sharp line spectrum. That is, atomic spectroscopy deals with the spectroscopy of atoms. Then next, molecular spectroscopy. In molecule, we have seen that the sharp lines are obtained in case of the atoms only. But when we observe the spectra of molecule, it appears like a band spectrum. Why this happens in case of the molecules? You know that in molecule कसा तयार होतो? By the combination of 2 or more than 2 atoms. म्हणजे डायॲटॉमिक मोलिक्यूल असेल तर त्याच्यामध्ये 2 ॲटम्स असतात, ट्रायॲटॉमिक असेल 3 ॲटम्स असतात. म्हणजे या ॲटम्सचं कॉम्बिनेशन होऊन मोलिक्यूल तयार झालेलं आहे. In molecule, along with electronic transitions, number of rotational and vibrational transition takes place due to the interaction of electromagnetic radiation.
म्हणजे मग अशा मॉलिक्युलवरती जर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन फॉल झाली, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनला मॉलिक्युल एक्सपोज केला, तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजेच काय आहे, तर इट कन्सिस्ट ऑफ द स्मॉल एनर्जी पॅकेट्स, आणि ही एनर्जी त्या मॉलिक्युलला मिळते, विच कॉजेस द रोटेशनल ट्रान्झिशन, व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन ॲज वेल ॲज इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन. म्हणजे नंबर ऑफ ट्रान्झिशन्स याच्यामध्ये घडून येतात. कोणकोणती ट्रान्झिशन्स? रोटेशनल ट्रान्झिशन्स, व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन. Therefore, the spectrum consists of number of closely spaced lines. म्हणजे आता रोटेशनल ट्रान्झिशन मुळे ज्या लाईन्स मिळतील तो एनर्जी डिफरन्स अगदी कमी आहे, क्लोजली स्पेस्ड लाईन्स मिळतील. त्याच्याच बरोबर व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन्स, नंबर ऑफ ट्रान्झिशन्स होतात, त्याच्याही लाईन्स मिळतील, आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्सच्या सुद्धा लाईन्स मिळतील. अँड दीज लाईन्स आर क्लोजली स्पेस्ड, म्हणजे अगदी स्पेसिंग त्याच्यामधलं एकमेकाला क्लोज आहेत. अँड therefore इट appears like a band and it is known as the band spectrum. इथं फिगर मध्ये, डायग्राम मध्ये मी दाखवलेला आहे बँड स्पेक्ट्रम ऑफ molecule. You know that spectrum is nothing but it is the graph which in which there is we plot absorbance against the वेव्ह नंबर. आणि इथे ज्या लाईन्स मिळालेल्या ट्रान्झिशन्स मुळे, या ट्रान्झिशन्स मुळे मिळालेल्या लाईन्स ह्या क्लोजली स्पेस्ड आहेत, विच अपेअर्स लाईक ए बँड at various wavelength, at various wave number. You know wave number, that is the nu bar is equal to 1 upon lambda. That is, if we express the frequency of the spectral line in terms of the wave number, then we plot absorbance against the wave number. And we got here the spectrum which appears like a band, and it is the band spectrum. But from this molecular spectra, it provides the useful information regarding size and shape of the molecule, bond length and bond angle. Also, from that we can determine the dissociation energy of molecule. This is about the spectra of molecule. That is, the spectra of molecule is the band spectrum. And from this spectrum, we got the useful information regarding the size of molecule, shape of molecule. Also, we can determine the bond length and bond angle and the dissociation energy of the molecule. Means molecular spectroscopy provides the useful information regarding the structure of molecule. समजलं हे मॉलिक्युलर स्पेक्ट्रोस्कोपी? काय आवाज अजिबात येत नाही? हा, समजलंय का नाही समजलं? ऐकायला येतंय ना? हा, समजलं का? याच्यामध्ये काय शंका आहे? काय शंका आहे का याच्यामध्ये? ओंकार जगताप, अरे फक्त मुलीच सांगतात हो समजलंय किंवा काय, तुम्ही काही बोलत नाही. हा, मॉलिक्युलर स्पेक्ट्रोस्कोपी समजलं का? समजलं का रे जगताप? कुठं पण बसलेले आहेत मुलं. शिंगटे, काय याच्यामध्ये शंका आहे? आ, बोला पटकन. का काहीच बोलायचं नाही असं ठरवलंय? शिवानी भोसले, भोसले शिवानी, आवाज येतोय का माझा?
सगळं स्टॉप झालंय. येतोय का आवाज? येतोय आवाज मॅम. हा, मग समजलंय का तुम्हाला का नाही समजलं? समजलं. गुड. बोलत चला, फक्त मलाच बोलायला लावू नका. हो मॅम. काय रे? मग व्हॉट आर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन? आपण पाहिलं की spectroscopy deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter. स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची मॅटरशी जी इंटरॅक्शन होते ती स्टडी केली जाते. व्हॉट आर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन? Electromagnetic radiation is nothing but energy that is propagated free space or through a material medium at velocities of light. Electromagnetic radiation ही काय एनर्जी आहे that is propagated through free space. म्हणजे याला काय मटेरियल मीडियमची आवश्यकता लागत नाही प्रोपॅगेशन साठी. It propagates through free space. Also it propagates through the material medium having the velocities of light. You know the velocity of light is 3 into 10 raised to 8 meter per second in the form of electromagnetic waves. Electromagnetic radiation हे काय? It is the energy. That energy is propagated through free space with the velocity of light 3 into 10 raised to 8 meter per second. These electromagnetic waves are oscillating electric and magnetic fields perpendicular to each other and perpendicular to the direction of the wave. Electromagnetic radiation propagates through free space in the form of electromagnetic waves. What are electromagnetic waves? Electromagnetic waves are oscillating electric and magnetic fields. Electric component and magnetic component, these are oscillating, and they are oscillating perpendicular to each other and perpendicular to the direction of the wave. These radiations does not require any material medium for its propagation, means they also transmits through vacuum. For example, electromagnetic radiations are like radio waves, microwaves, infrared, ultraviolet, visible, gamma, X-rays are different forms of electromagnetic radiation. हे वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचे. म्हणजे आता रोजच्या याच्यामध्ये जरी लाईफ मध्ये आपण पाहिलं तरी everything around us, everything that bombard us are the electromagnetic radiation. म्हणजे जो रिमोट कंट्रोल आहे टीव्हीचा त्याच्यातून बाहेर पडणार रेडिएशन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. मायक्रोवेव्ह ओव्हन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. टीव्ही, रेडिओ वेव्स, हे नंबर ऑफ रेडिएशन्स डेली लाईफ मध्ये आपण बघतो. मग हे जर सर्वच्या सर्व रेडिएशन्स आपण डोळ्यांनी बघू शकलो असतो तर असे नंबर ऑफ रेडिएशन्स आपल्याला एकाच वेळी बंबार्ड झालेले दिसले असते. दीज आर द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. Electromagnetic radiations are also created when an atomic particle such as an electron is accelerated by an electric field. म्हणजे atomic particle electron हा accelerate केला electric field ने, it causes to move and it creates the electromagnetic radiation. The movement of electron produces the oscillating electric and magnetic field which travels at right angles to each other in a bundle of light energy called a photon. समजलं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे काय? जी रेडिएशन्स आता वेगवेगळ्या प्रकारचे रेडिएशन्स आहेत. रेडिओ वेव्हज आहेत, टीव्हीचा रिमोट कंट्रोल कन्सिडर आपण केला तर रिमोट कंट्रोल मधून बाहेर पडणारी जी रेडिएशन्स आहेत ती रेडिएशन्स आहेत. टीव्ही आपण ऑन केला तर त्याच्यामधून सुद्धा काही रेडिएशन बाहेर पडतात.
these radiations are electromagnetic radiation. मग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे काय? इट इज द एनर्जी. दॅट एनर्जी इज प्रोपॅगेटेड थ्रू फ्री स्पेस. म्हणजे व्हॅक्युम मधनं सुद्धा ते ट्रॅव्हल होतात, प्रोपॅगेट होऊ शकतात. आणि याची व्हेलॉसिटी ही हाय आहे, दॅट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. मग याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक का म्हटलेलं आहे? तर त्याचे दोन कंपोनंट्स आहेत, इलेक्ट्रिक कंपोनंट ॲज वेल ॲज मॅग्नेटिक कंपोनंट. म्हणजे जर प्रोपॅगेशन आपण पाहिलं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचं, जर इलेक्ट्रिक कंपोनंट आपण रिप्रेझेंट केला तर इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक कंपोनंट दे आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर and they are propagating perpendicular to the direction of the wave. These are the different electromagnetic radiations depending upon their frequency or wavelength. These radiations are of different types, that is radio waves, microwaves, infrared, ultraviolet, visible, gamma, x-rays. These are the different forms of the electromagnetic radiations. Also, electromagnetic radiations can be created when an atomic particle such as electron is accelerated by an electric field. आणि हा एक्सेलरेट झालेला इलेक्ट्रॉन ज्यावेळी मूव्ह होतो त्यावेळी इट क्रिएट्स द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक and magnetic field which are at right angles to each other, and it is nothing but the energy, bundle of energy or packet of energy known as the photon. समजलं हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे? काय बरकडे? पल्लवी बरकडे फक्त हो म्हणते, बाकीच्यांना काय समजलंय का नाही समजलं? गुरव सोमनाथ यस मॅम. समजलं का? हो मॅम समजते. गुड. देन नेक्स्ट मी सांगितलं की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स ट्रॅव्हल थ्रू फ्री स्पेस इन ए वेव्ह मोशन. आणि ही वेव्ह मोशन आहे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपॅगेशन. आणि मग हा इलेक्ट्रिक कंपोनंट आहे, अँड दिस इज द this blue, that is the magnetic component. Electric component and magnetic component are perpendicular to each other. Also, they are perpendicular to the direction of the propagation. That is, the electromagnetic radiation is a self-propagating composite of an electric field plus a magnetic field. Changing electric field, हे move होत आहे, change होत आहे, and therefore this changing electric field produces the changing magnetic field, and it is the self-propagating. This is the propagation of the electromagnetic radiation. Then consider the characteristics of the electromagnetic radiation. म्हणजे जर आपण फिजिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेचड स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग आहे किंवा स्प्रिंग आहे आणि ती व्हायब्रेट होते, तर व्हायब्रेट होत असताना तुम्ही पाहू शकता इट व्हायब्रेट्स लाईक ए वेव्ह मोशन. आणि मग ते डिस्प्लेसमेंट या स्ट्रेचड स्ट्रिंगचं जर आपण कन्सिडर केलं तर वेव्ह ॲज ए प्रॉपर्टीज ऑफ साइन वेव्ह, दॅट इज property is given by the wave equation y is equal to a sin theta. Placed by 2 pi nu t, nu is the frequency. आणि याच्यावरून आपण मग वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्सच्या सांगता येतील. दीज कॅरेक्टरिस्टिक्स, हे इक्वेशन तुम्हाला डिटेल नाही, फक्त हे कसं आलं हे माहित असावं. देन नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. तर इथे इलेक्ट्रिक कंपोनंट आपण प्लॉट केलेला आहे. दीज रेडिएशन्स प्रोपॅगेट थ्रू फ्री स्पेस लाईक ए वेव्ह मोशन. आणि याच्यावरून मग इट इज असोसिएटेड विथ डिफरंट characteristic properties like wavelength,
frequency, wave number, and velocity. This is the direction of the propagation, and this is the direction of the oscillation. These properties are the wavelength, lambda. One of the property of the electromagnetic radiation is the wavelength. मग ही जर वेव आपण कन्सिडर केली तर या वेव मध्ये जे पीक आहे, these peak are known as the crests and these are known as the troughs. मग दोन सक्सेसिव्ह क्रस्ट मधला डिस्टन्स किंवा दोन सक्सेसिव्ह ट्रफ्स मधला डिस्टन्स, that is known as the wavelength, and it is denoted by lambda. Wavelength of the wave is the distance between two successive peaks, that is crests or troughs. दोन सक्सेसिव्ह क्रेस्ट मधला डिस्टन्स किंवा दोन सक्सेसिव्ह ट्रफ्स मधला डिस्टन्स. सक्सेसिव्ह म्हणजे जवळचे, ह्याच्यातलं आणि ह्याच्यातलं नाही, तर जवळचे कोण आहेत, हा एक ट्रफ आणि हा, या दोन्हीतलं जे डिस्टन्स आहे दॅट इज द wavelength of that radiation, and it is denoted by Greek letter lambda. It is expressed in angstrom unit. याचं युनिट काय आहे वेवलेंथचं, angstrom unit. Also it is expressed in micrometer, μm, micrometer म्हणजेच काय 10⁻⁻6 मीटर किंवा नॅनोमीटर. 1 नॅनोमीटर means how much meter? नॅनोमीटर आणि मीटर मध्ये काय रिलेशन आहे? मीटरच्या आपण स्मॉल 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 भाग करत गेलो तर काय सांगता येईल मीटर आणि नॅनोमीटर मधलं रिलेशन? 1 मीटर आणि नॅनोमीटर. 1 नॅनोमीटर मीन्स हाऊ मच मीटर? बरं, अँगस्ट्रॉम युनिट आणि मीटर याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे? 1 angstrom unit is equal to 10⁻⁻10 meter. 10⁻⁻10 meter बरोबर 1 angstrom unit. मग 1 नॅनोमीटर बरोबर काय येईल मीटर मध्ये? 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 1 nanometer is equal to how much meter? किती मीटर? 1 nanometer is equal to good 10⁻⁻9 meter. मग 1 angstrom unit is equal to 10⁻⁻10 meter. 1 nanometer is equal to 10⁻⁻9 meter. 1 nanometer is equal to how many angstrom unit? 1 nanometer is equal to how many angstrom unit? 1 angstrom unit बरोबर किती मीटर? 10⁻⁻10. आणि 1 nanometer is equal to 10⁻⁻9 मीटर. मग नॅनोमीटर आणि अँगस्ट्रॉम युनिट याच्यामध्ये काय रिलेशन असेल? 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू हाऊ मच अँगस्ट्रॉम युनिट? किती किती अँगस्ट्रॉम युनिट येईल? बोला, नाही सांगतायत? 10 angstrongs. गुड गुड बाबर, छान. 1 nanometer is equal to 10 angstrom unit. छान. These are the units of wavelength. Also they are expressed in micrometer. 1 micrometer is equal to 10⁻⁻6 meter, or in picometer, 1 picometer is equal to 10⁻⁻12 meter. More frequently, nanometer is used to express the wavelength. नंतर समजलं wavelength म्हणजे काय? It is the distance between two successive crests or two successive
troughs. Next characteristic property, that is the frequency, nu. The number of waves passing through the given point per unit time is called a frequency. आता एक वेव्ह जर आपण कन्सिडर केली तर अशा किती वेव्स एका पॉइंट मधून जातात पर युनिट टाइम, त्या पॉइंट मधून पास होतात, दॅट इज नोन ॲज द फ्रिक्वेन्सी. नंबर ऑफ सायकल्स पर सेकंड किंवा नंबर ऑफ वेव्स passing through the given point per unit time is called a frequency. एका सेकंद मध्ये किती वेव्स त्या पॉइंट मधून पास होतात तो काउंट म्हणजेच काय झालं, फ्रिक्वेन्सी ऑफ द रेडिएशन, अँड इट इज डिनोटेड बाय न्यू. न्यू ने आपण फ्रिक्वेन्सी दाखवतो आणि इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द गिव्हन पॉइंट पर युनिट टाइम. cycles per second किंवा it is expressed in hertz. Hertz, 1 hertz is equal to 1 cycle per second. Also bigger units are used, that is kilohertz, megahertz or gigahertz are also used to express the frequency of the spectral lines. Generally it is expressed in second inverse. समजलं, frequency, that is another characteristic property of the electromagnetic radiation. समजल्या का या दोन्ही प्रॉपर्टीज? समजलंय का नाही समजलं? बोला जरा. सोमनाथ गुरव. हा, याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी नाही ना? Then next, wave number nu bar. It is the number of waves in a length of 1 centimeter. 1 centimeter length मध्ये ज्या number of waves आहेत, that is known as the wave number. It is given by the equation 1 upon lambda, and from that we can define wave number of the wave as it is the reciprocal of the wavelength, that is 1 upon lambda. It is the reciprocal of wavelength. It is expressed in centimeter inverse, also called as Kaisers. That is nu bar is equal to 1 upon lambda. And nu bar काय आहे? Wave number. It is expressed in centimeter inverse. You know that generally in spectroscopy, frequency of the spectral line is expressed in terms of the wave number. Wave number च्या फॉर्म मध्ये आपण स्पेक्ट्रल लाईन ची फ्रिक्वेन्सी एक्सप्रेस करतो आणि it is given by the equation nu bar is equal to 1 upon lambda. That is, it is the reciprocal of wavelength and it is expressed in centimeter inverse. The next, velocity c. It is the distance traveled by the wave in unit time. It is expressed in centimeter per second or meter per second. That is the distance traveled by the wave in unit time. एका सेकंद मध्ये वेव्हने किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेले आहे, that is known as the velocity of the radiation. It is expressed in centimeter per second or SI unit is meter per second. All these three quantities are related by the equation c is equal to nu lambda. What is c? C is the velocity, nu is the frequency and lambda is the wavelength. Velocity is equal to frequency into wavelength. Means when we know the frequency of the radiation, how we can determine lambda? जर आपल्याला फ्रिक्वेन्सी माहित असेल रेडिएशनची तर लॅम्डाची व्हॅल्यू काढता येईल का? हो. कशी काढायची? 1 upon lambda.
1/λ तो वेव्ह नंबर आहे. तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे, म्हणजे न्यू ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. समजा 500 हर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. आणि कॅल्क्युलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन असा क्वेश्चन असेल तर कशी काढायची वेवलेंथ? लॅम्बडा काढायचा आहे आपल्याला. या तिन्ही क्वांटिटीतलं रिलेशन काय? सी इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा. आपल्याला लॅम्बडा काढायचा आहे, न्यू माहित आहे, मग कसं करणार लॅम्बडा बरोबर? काय करणार? गुड. लॅम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू. आणि सी तर कॉन्स्टंट आहे. किती आहे सी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. आणि न्यू तुम्हाला 500 हर्ट्झ दिला असेल तर सी अपॉन न्यू करायचं, यू गॉट द लॅम्बडा. किंवा लॅम्बडा दिला असेल तरी आपण न्यू काढू शकतो. न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लॅम्बडा. न्यू ही काय? फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन आहे. सी इज द व्हेलॉसिटी and lambda is the wavelength. Again we know that 1/λ is nu bar. 1/λ म्हणजे काय? काय 1/λ? New bar. And therefore nu is equal to c into new bar. म्हणजे न्यू बार जरी दिला असेल आपल्याला तरी सुद्धा आपण त्या रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी काढू शकतो. That is by multiplying it with velocity of light. This radiation travels with the velocity of light, that is 3 × 10⁸ meter per second. These are the characteristic properties of the electromagnetic radiations. समजले या सर्व characteristic properties? समजलं आहे का नाही? बोला. हा, समजलंय सर्वांना? गुड. मग आता मला सांगा, डेफिनेशन सांगा बरं वेवलेंथची. व्हॉट इज वेवलेंथ? बोलायचं जरा, फक्त चार्ट मध्ये नाही टाकायचे मेसेज. बोला. What is wavelength? The distance between two successive crest and trough. Distance between two successive crests or two successive troughs. And what is frequency? Nu. Number of waves passing through a point per unit time. Per unit time. It काय is unit the आहे? number passing through the given. हा, गुड. खराडे. युनिट काय आहे फ्रिक्वेन्सीचं? Hertz. हर्ट्झ. म्हणजेच काय? 1 हर्ट्झ इज इक्वल टू 1 सायकल पर सेकंड. डिफाइन वेव्ह नंबर. वेव्ह नंबरची डेफिनेशन सांगा. वेव्ह नंबर म्हणजे न्यू बार. काय न्यू बार बरोबर इक्वेशन आहे? 1/λ. 1/λ म्हणजे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ काय? wavelength. It is the reciprocal of wavelength. It is expressed in centimeter inverse, and generally in the spectroscopy, frequency of the spectral line is expressed in terms of the wave number. समजलं है? And these three quantities are related by this equation. The electromagnetic radiations consist of various types of radiations like visible, ultraviolet, infrared, X-rays, microwave, radio waves, etc. All type of radiations travel at the same speed of light, that is 3 × 10⁸ meter per second in vacuum. Electromagnetic radiations have dual nature, wave nature as well as particle nature. It consists of the stream of energy packets known as the photons. ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचं नेचर हे वेव्ह नेचर आणि
पार्टिकल नेचर पण आहे. म्हणजे जर आपण रेडिएशन्स पाहिली तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स आर नथिंग बट एनर्जी. It is propagated through free space, and that energy, that is radiation, consists of the small energy packets known as the photon or bundles of energy. And you know that energy of each photon is given by the equation E is equal to h nu. म्हणजे सुरुवातीला काय समजलं जायचं की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन वॉज सपोज टू बी हॅव्हिंग wave nature only. And by considering that wave nature, we can explain the phenomenon like interference and diffraction of the light. But wave nature of electromagnetic radiation could not explain some phenomenon like black body radiation and photoelectric effect. Again, Planck proposed a quantum theory and explained the black body radiation. As per the theory, atoms or molecules emit or absorb energy only in discrete amounts called quantum and not in a continuous manner. That quantum is the smallest amount of energy that is emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiations have dual nature, particle nature as well as wave nature. That is the quantization of energy, means that energy which is absorbed by the matter, not continuously, but in the form of small energy packets, and that energy is equal to h nu, that can have certain values of energy. And you know that h is the Planck's constant, nu is the frequency of the radiation. As the frequency of electromagnetic radiation increases, the magnitude of the associated quantum of radiant energy increases. But energy can be absorbed or emitted by an object only in integral multiples of h nu, that is 1 h nu, 2 h nu, 3 h nu, 4 h nu, etc. समजलं इथपर्यंत? चला बोला आता काय याच्यामध्ये डिफिकल्टी आहे का? आज आपण जे पाहिलंय स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये महत्वाचं आहे हे समजलं तरच पुढचं समजेल. हा बोला पटकन, बोलायचंय आता. काय समजलं का नाही समजलं? पाडे खराडे, धनश्री खराडे, बोला बोला पटकन. खराडे समजलंय का? समजलं मॅम. ओके. बर, मी काय सांगितलं, पुढच्या आठवड्यात मी सरफेस केमिस्ट्री वरती टेस्ट हो घेणार आहे. समजलं. सर्वांना समजलं ना? टेस्ट होईल आपली पुढच्या आठवड्यात. एक आठवडा तुम्हाला अभ्यासाला. काय एक टॉपिक आपला संपलेला आहे, एक युनिट, आणि बरेच जण अजून आपलं एक टॉपिक संपला तरी पण अजून संख्या मध्यंतरी अगदी 192 पर्यंत गेली होती संख्या, पण आज फारच कमी संख्या दिसते. म्हणजे वाढण्याऐवजी तुमची संख्या कमी कमी होत चाललेली आहे. आपण 2 डिव्हिजन करणार आहोत सेपरेट, आणि मग तुम्ही सर्वांनी प्रेझेंट राहिलं पाहिजे. काय डिफिकल्टी असेल तर सांगितलं पाहिजे. तुम्ही जॉईन तर झालं पाहिजे त्या वेळेत लेक्चरला. मग त्यानंतर तुम्हाला काही शंका असतील, तुमच्या काही अडचणी असतील तर त्या तुम्ही सांगितल्या पाहिजेत. एवढी कमी संख्या, आपली संख्या आहे 300 आणि ऍक्च्युअल लेक्चरला किती आहेत तर बाकीच्या लोकांना पण सांगा. ठीक आहे.